Hola clase, we are starting a new chapter, chapter 4B, Celebrando los días festivos, celebrating the holidays. We're doing part 1, Vocabulario, week 3. All right, chapter objectives. In this chapter in Spanish, you'll be able to listen to and read about common etiquette and family celebrations, talk and write about how your family used to celebrate holidays and your best birthday, and exchange information about where, with whom, and how you used to celebrate holidays as a child. All right, so before we begin, we always have culture questions, so make sure that you write at least a sentence about culture in each for each picture. So, Arte y Cultura Mexico, Antonio Ruiz painted this painting in celebration of Independence Day in a town in Mexico. It is the most important holiday of the country, and everyone participates. Here is a parade of students. The parade passes through the plaza in a Mexican town. All of the children carry in their hand flags of the color green, red, and white, which are the colors of the Mexican flag. These colors are also seen in the middle of the plaza, and the elders listen to a man who speaks to them, the old grown folk. So Independence Day is one of the most important days of the Spanish-speaking world, especially in Mexico. And their Independence Day is September 16th, not July 4th. Cultura, España, Euskadi. The different regions of Spain have their own identity, food, customs, and sometimes languages. In El País Vasco, in Basque Country, situated north of Spain, they speak Euskera, or Vasco in Espanol, a language that doesn't have any relationship with Spanish. In Euskera, the name of this region is Euskadi, not País Vasco. A tradition of San Sebastián or Donostia, una de las ciudades, one of the biggest cities of Euskadi, is La Tamburrada. This festival, La Tamburrada de San Sebastián, is celebrated the 20th of January. On this day, men play the drums while they walk on the streets of the city, and it is an important celebration in Euskadi. El Día de la Raza, the Day of the Race. Many young people participate in parades, Día de la Raza, Day of the Race, in Mundo Hispano. This holiday commemorates the arrival of Christopher Columbus to the Americas. In Costa Rica, the official name is the Day of the Cultures, in order to celebrate the cultural contributions of the indigenous towns, Asiatic people, and Africans of the country. And here is a showing of the celebration of El Día de la Raza, the Day of the Race. Race like of the Africans, the Asians, and the indigenous people that make up the mixture of cultures in the Spanish-speaking world. And here are some new vocab words you're going to be learning. Los parientes, your relatives, and los mayores, the grown folk. Saludarse, to greet, and darse la mano, to shake hands. Despedirse, to say goodbye. Regalar, to give gifts. Sonreír, to smile. Abrazarse, to hug. Besarse, to kiss. And reírse, to laugh. Cumplir años, to have a birthday. Hacer un picnic, to have a picnic. El desfile, parade. Los fuegos artificiales, fireworks. El bebé or la bebé, the baby, and llorar, to cry. We also have la fiesta de sorpresa and la reunión, gathering. So here are all of your new vocab words. You can pause the video, write these down, and then I'll say the words and you can repeat them after me. Vocabulario. To talk about manners and customs. Abrazarse. Besarse. Darse la mano. Despedirse. Los modales. Saludarse. Sonreír. To talk about the holidays. Los días festivos. El día de San Valentín. El día de San Patricio. El día de la Independencia.
El Día de los Muertos, el Día de Acción de Gracias, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, el Año Nuevo. To talk about people, el bebé, la bebé, contar chistes, llevarse bien, llevarse mal, llorar, los mayores, los parientes, reírse, reunirse. To discuss the past, antiguo, antigua, frecuentemente, había, mientras o mientras que, recordar. To talk about special events, alrededor de, el aniversario, casarse con, charlar, la costumbre, cumplir años, el desfile, el día festivo, divertirse, enorme, felicidades, felicitar, la fiesta de sorpresa, los fuegos artificiales, hacer un picnic, nacer, regalar, la reunión, las reuniones, la boda, la graduación, abrir regalos. So now that you have these new words, see if you can follow along and listen to these two grandparents talking. ¡Qué bonita fiesta de aniversario! Me encantó ver a los parientes, especialmente a los primos. Pude charlar con casi todos. Marcos, el pequeño, me felicitó. Me dijo, "Felicidades, abuelo", y me abrazó. Luego me regaló un cuadro que dibujó. ¡Qué bonita sorpresa! Ese niño frecuentemente se pelea con Felipe, pero hoy se llevó bien con todo el mundo. Sus papás le están enseñando buenos modales. Le dicen que es importante ser sociable y saludar a otras personas. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Marcos? Hicimos un picnic en el parque. Es bonito reunirse con todos. Había 50 personas y tú hiciste un pastel enorme. Y tu hermano Paco, como siempre, contó chistes. ¿Cómo nos reímos? Pero mientras los mayores escuchaban a Paco, los jóvenes escuchaban música. Es cierto. Los jóvenes no se divierten con los chistes de Paco. Marcos nació en un día festivo. Esa noche de la fiesta hubo fuegos artificiales. Eso sí les encantó a los jóvenes. Okay, so abuelo and abuela talk about first one of their grandkids and then about a party from the past. So, qué bonita fiesta de aniversario. What a beautiful anniversary party. Me encantó ver a los parientes. I love seeing the relatives, especialmente a los primos, especially the cousins. Pude charlar con casi todos. I could chat with almost everyone. Marcos, el pequeño, the little one, me felicitó. He congratulated me. Me dijo, felicidades, abuelo. Said, congratulations, grandpa. Y me abrazó. And he hugged me. Luego me regaló un cuadro que dibujó. Later, he gifted me a painting he drew. Qué bonita sorpresa. What a beautiful surprise. Ese niño frecuentemente se pelea con Felipe. That child frequently fights with Felipe. Pero hoy se llevó bien con todo el mundo. But today he got along well with everyone. Sus papás le están enseñando buenos modales. His parents are teaching him good manners.
Le dicen que es importante ser sociable y saludar a otras personas. They say it is important that he learns to be social and to greet other people. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Marcos? Do you remember the Marcos's birthday party? Hicimos un picnic en el parque. We had a picnic in the park. Es bonito reunirse con todos. It is nice to reunite with everyone. Había 50 personas. There were 50 people. Y tú hiciste un pastel enorme. And you made an enormous cake. Y tu hermano Paco, and your brother Paco, como siempre, contó chistes. As usual, told jokes. Cómo nos reímos. How we laughed. Pero mientras los mayores escuchaban a Paco, but while the older grown folk were listening to Paco, los jóvenes, the young people, escuchaban música. They were listening to music. Es cierto, los jóvenes no se divierten con los chistes de Paco. It's true that young people don't have fun with Paco's jokes. Marcos nació en un día festivo. Marcus, the grandson, was born on a holiday. Esa noche de fiesta, that night of partying, hubo fuegos artificiales. There were fireworks. Eso sí les encantó a los jóvenes. That the young people loved. And this story is activity number 3. Follow along, and you'll get the answers to activity 3. Silvia y su abuela están mirando fotos. La abuela de Silvia le habla sobre el día de su boda. Ah, yo recuerdo bien el día de mi boda. ¿Cuándo fue? Fue hace 60 años. Tu abuelo y yo nos casamos en la antigua iglesia del pueblo. ¡Qué bonito era tu vestido! Sí, yo lo hice en casa con la ayuda de mi madre. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Caminamos despacio alrededor de la plaza. Las personas sonreían y me felicitaban. Pero el bebé de mi prima lloró durante toda la procesión. Entramos todos a la iglesia, donde estaba tu abuelo. Seguro que el abuelo estaba nervioso. Después nos reunimos en la casa para celebrar todos juntos. Fue un día muy especial. Claro, en ese tiempo era la costumbre hacer todo esto cuando las personas se casaban. So Sylvia and her grandma are looking at photos. Sylvia's grandma speaks to her about her wedding day. She goes, yo recuerdo bien el día de mi boda. I remember well the day of my wedding. ¿Cuándo fue? When was it? Fue hace 60 años, 60 years ago. Tu abuelo y yo nos casamos en la antigua iglesia del pueblo. Your grandfather and I, we got married in the ancient or antique church of the town. Qué bonito era tu vestido. How beautiful was your dress. Sí, yo lo hice en casa con la ayuda de mi madre. Yes, I made it at home with the help of my mother. Y luego, ¿qué pasó? And later, what happened? Caminamos despacio alrededor de la plaza. We walked slowly around the plaza, or town square. Las personas sonríen y me felicitaban. The people smiled and would congratulate me. Pero el bebé de mi prima, but the baby of my cousin, lloró durante toda la procesión, cried during the whole procession. Entramos todos a la iglesia donde estaba tu abuelo. We entered the church where your grandfather was. Seguro que el abuelo estaba nervioso. I'm sure that grandpa was nervous. Después, after, nos reunimos en la casa para celebrar todos juntos. We got together in the house to celebrate all together. Fue un día muy especial. It was a very special day. Claro, of course. En ese tiempo, in that time, era la costumbre hacer todo esto cuando las personas se casaban. It was the custom to do all of this when people would get married. All right, now that you know these words, see if you can understand these conversations.
Generalmente, ¿cómo saludas a tus primos? Por lo general, los abrazo. ¿Y tú? No tengo primos. Generally, how do you greet your cousins? In general, I hug them. And you? I don't have cousins. ¿Qué hacía tu familia cuando alguien celebraba un aniversario? Hacíamos una fiesta y les regalábamos cosas muy bonitas. What would your family do when somebody would celebrate an anniversary? We would have a party and we would gift them very beautiful things. How did you do? All right, practice. Go to clever.com, click on the Pearson Realize app to enter your online textbook Auténtico and complete the following activities. 1, 2, 3, and core activity ¿Qué pasa? And these are your quizzes for the week. The Instant Check, capítulo 4b, Vocabulario en contexto, and Prueba, capítulo 4b, Vocabulario recognition. Gracias.